This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on 11th of May at the Westlake Center. The center number is AN367. The candidate is Aditya Kumar Chaudhary. The candidate number is 4357480. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 717423. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? Aditya Kumar Chaudhary. And what should I call you? Aditya. All right. May I see your ID, please? Here you go. Thank you. All right. Thank you. So in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Where do you live in your country? I live in Dhaka. To be more precise, I live in the heart of the city in Kolabagan, and it's filled with a lot of it's filled with people who have a lot of ambitions and a lot of energy. I love living here. All right. So if we want to get into details, what do you particularly like about living here? I like the energy that the people have, and I've said this earlier as well. I love how ambitious they are. I love how we have a never dying attitude on whatever we pursue. We have a lot of people who love reading books and who focus on academics a lot. We are good at sports as well. We tick all the boxes. So I love how the people of Dhaka are in general. All right. Alternatively, what are a few things you wish you could change about Dhaka? I personally believe that no city is perfect. For example, Dhaka has its own problems. For example, we have a lot of traffic congestion. We can't reach any place on a specific time. Sometimes we might reach a spot at 5 minutes, or it might be 35 minutes. We have our problems in traffic, and we also have a lot of noise pollution. Sometimes it keeps the city alive, but sometimes it really gets irritating. And the last point is we have a lot of pollution. It's all thanks to us, of course, because we do not throw trash where it's supposed to be in the trash cans. But all of these problems that I've mentioned can be fixed by us. So hopefully. All right. So do you see yourself living in Dhaka in the future? For sure. Dhaka has a lot of history, right? We have places like Asan Manzil. We have a lot of places like Lalbagh Fort. We have really good food. We have a lot of recreational places like Toggy World and malls like Jamuna Future Park. We also have places like Bengal Boy that has a wide variety of books to offer. So I don't see myself enjoying so much abroad. So I definitely want to live here. All right. So in Dhaka, what are some of the hobbies you think people enjoy the most? People in Dhaka enjoy sports a lot, actually. The kids, the elderly, the adults, everyone enjoys playing cricket. Everyone enjoys playing kabaddi. Everyone enjoys playing football. We have a really good national team. We have won the Under-19 Cricket World Cup as well. You can see kids playing in the streets, in schools, in playgrounds. So that's one. We also love indulging ourselves in a lot of good food. You can see a lot of food bloggers nowadays. They, show us what Dhaka has to offer. I've lived in Dhaka for nearly 20 years, but I haven't have had all of the food that Dhaka offers yet. We also have people who love gardening. So, something that we can enjoy at our homes as well. So yeah, that's about it. এরই মধ্যে আমাদের স্পিকিং টেস্টের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে দেখতে পেরেছি যে আমরা কিছু জেনারেল প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং স্পিকিং টেস্টের এই শুরুর দিকে কিন্তু এরকম জেনারেল প্রশ্নই করে থাকে, সাধারণত কোথায় থাকো, পড়াশোনা করো নাকি কাজ করো, এই ধরনের প্রশ্নগুলোর আশেপাশেই ঘুরে। তাছাড়া আমরা যদি আদিত্যর পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি, এই সেকশনটাতে সে কীরকম করেছে, একদম প্রথমেই যেটা বলার খুবই দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে আদিত্য খুব ভালো করে অ্যান্সার্স যেখানে এলাবোরেট করার দরকার সে কিন্তু এলাবোরেট করেছিল।
কিছু কিছু জায়গায় আমাদের মনে হয়েছে, আমরা দেখতে পেরেছি যে আদিত্যের ওয়ার্ডসগুলো খুঁজে পেতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। যেমন স্পিকিংয়ে আমরা যখন প্রেশার সিচুয়েশনে পরীক্ষা দেই, আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কোন ওয়ার্ডটা বলতে চাচ্ছি ওই ওয়ার্ডটা পার্টিকুলারলি আমাদের মাথায় আসতে একটু টাইম লাগে, উইচ ইজ ওকে, এখানে অসুবিধা কিন্তু নাই, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট এটা নর্মাল। বাট এই জিনিসগুলো আমরা যতটুকু মিনিমাইজ করতে পারবো বা যতটুকু কমিয়ে আনতে পারবো আমাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে, ততটুকু আমাদের বেটার স্কোর করার পসিবিলিটি আরও বাড়বে। কারণ এই টেস্টগুলোতে সাধারণত কিন্তু আমাদের ভোকাবুলারি, লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলে তারা, এই ক্রাইটেরিয়ার উপর আলাদা করে মার্ক থাকে। তো আমাদের যদি কোনো একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে একটা ওয়ার্ড খুঁজে পেতে খুব কষ্ট হয় বা খুব সময় লাগে, এর মানে আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সে মার্কটা একটু কমে যাওয়ার চান্স থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে খুব ওকেশনাল, যদিও খুব রেয়ার ছিল জিনিসটা, যে আদিত্যের একটা পার্টিকুলার ছোট ছোট জায়গায় প্রেপোজিশন স্লিপ হচ্ছিল। যেমন হয়তো বা আমরা অ্যাটের জায়গায় ইন বলা বা ইনের জায়গায় অ্যাট বলা, এই ধরনের যেই স্লিপগুলো ছিল এগুলো খুব রেয়ারলি আমরা নোটিস করেছি। এক দুটা জায়গায় আদিত্যের এই স্লিপগুলো হয়েছিল। সো সেই জায়গাটাতে হয়তো বা গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে যেই মার্কটা থাকে সেইখানে হালকা একটু এফেক্ট পড়তে পারে। সো আমাদেরকে এই জিনিসগুলো আমাদের স্পিচে খুব কেয়ারফুলি মেনটেন করতে হবে, যাতে করে আমরা এই এররগুলোও যতটুকু সম্ভব ততটুকু মিনিমাইজ করে আনি। তাছাড়া আমরা এখানে আরেকটা জিনিস যেটা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে ফিলার্সের ব্যবহার। যেমন আমরা কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ভিডিওজে এরই মধ্যে দেখেছি যে ফিলার ব্যবহার করলেও আমাদেরকে এফেক্টিভলি ব্যবহার করতে হবে। যেমন আমরা যখন আদিত্য থেকে ওর অ্যান্সারগুলো শুনছিলাম, আমরা দেখছিলাম যে ও বেশিরভাগ সময় অথবা এই ফিলারগুলো বেশি ব্যবহার করেছে। এটা অবশ্য ডিরেক্টলি আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের সাথেও রিলেটেড, বিকজ আমাদের যখন কোনো একটা শব্দ মনে পড়ে না, আমরা এই ফিলারগুলোই, যে অথবা এই ফিলারগুলোই সম্ভব একটু বেশি ব্যবহার করে থাকি। এই সকল ক্ষেত্রে ইটস ইউজুয়ালি বেটার যদি আমরা আরেকটু এফেক্টিভলি ফিলার ব্যবহার করার জন্য কিছু ফুল সেন্টেন্সেস ইউজ করে থাকি। যেমন let me think about that a little bit, এটা একটা ভালো ফিলার সেন্টেন্স হতে পারে। অথবা জাস্ট চুপ করে থাকাটা ইজ অলসো আ বেটার অপশন, বিকজ দেখা যায় যে আমরা পজ কত এফেক্টিভলি ব্যবহার করি সেটার উপরেও কিন্তু আমাদের মার্ক থাকে। সো যদি কোনো একটা জায়গায় আপনাদের মনে হয়ে থাকে যে আপনাদের হয়তো বা 2-3 সেকেন্ড সময় লাগবে জাস্ট চিন্তা করার জন্য যে কি বলা উচিত, তাহলে কিছু না বলে, কোনো ধরনের ফিলার ব্যবহার না করে জাস্ট চুপ থেকে 2-3 সেকেন্ড তারপরে অ্যান্সারটা বলা শুরু করাটাও বেটার। এর মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়েছে, আমরা এখন পার্ট 2তে মুভ অন করব। Now, I'm going to give you a topic and you're going to have to speak on that topic for about 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Yes. All right. So here is your topic. I want you to describe a book that you enjoyed reading a lot because it made you think. Do you understand? All right. So now you have 1 to 2 minutes to speak about it. You have 1 minute to make some notes. Here is your pencil. And you will get about 2 minutes to speak. Okay. So whenever you're ready. I'm done. All right. Thank you. So you have 2 minutes to speak about this. So don't worry if I stop you when your time is up. Are you ready? Yes. All right, you may begin. Okay, so I've recently read this book called Are You Smart Enough to Work at Google? It's been written by William Poundstone. So the book basically talks about what facilities Google provides to its employees and how it really feels like to work at Google, at a large tech company like Google, and what sort of interview questions you're supposedly expected to answer. And it has a lot of complex questions that requires you to think out of the box. It also has questions that requires you to think inside the box, right? For example, not all questions not all complex questions need complex answers. It also requires you to think like what are the simple solutions for those questions as well. And for example, Bill Gates once said, right, that he likes hiring lazy people because they tend to find simple solutions to those major complex problems. So that's the reason I read this book, and this book teaches me a lot about these abilities and what a company like Google likes. All right. So আমাদের এখানে পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এখানে আমরা কয়েকটা ফিডব্যাক নিয়ে কথা বলবো। আমরা জানি যে আমাদের যে স্পিকিং টেস্ট আছে সেখানে মূলত 4টা ক্রাইটেরিয়ার উপর আমাদেরকে অ্যাসেস করা হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স, আমরা কতটুকু ভোকাবুলারি বা কতটুকু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি, রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারি।
গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসি, আমাদের গ্রামারের দক্ষতা কতটুকু ভালো ছিল, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন কতটুকু ক্লিয়ার ছিল, এবং লাস্ট ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স, যে আমরা যে অ্যান্সারগুলো দিয়েছি সেগুলোকে ফ্লুয়েন্ট ছিল নাকি, একটা আইডিয়া আরেকটা আইডিয়ার সাথে প্রপারলি লিঙ্ক করে নাকি। সো সবচেয়ে প্রথম আদিত্যের অ্যান্সারে যে একটা বড় ইস্যু হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওর অ্যান্সারটা অনেক ফাস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের পার্ট 2 যেটা থাকে স্পিকিং টেস্টে, সেখানে আমাদেরকে 2 মিনিটস সময় দেওয়া হয় স্পিক করার জন্য। এটা অনেক কমন একটা মিস্টেক যে আমরা অনেক আগে আমাদের অ্যান্সারটা শেষ করে ফেলি। সো এই যে আগে আমরা প্রায় 30 সেকেন্ডস আগে আমাদের অ্যান্সারটা যে শেষ করে দিলাম, এই যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট করেছে সেটা হচ্ছে আমাদের মার্কিংয়ে, তো অবভিয়াসলি এটা ইম্প্যাক্ট ফেলবেই। আরেকটা হচ্ছে ইট অলসো শোজ যে আমাদের হয়তো বা এনাফ আইডিয়া বলা হয়নি। আমরা হয়তো আমাদের এক্সামিনার আমাদের থেকে এক্সপেক্ট করেছে যে আমরা অনেক ইলাবোরেট করব, কিন্তু আমরা ওই লেভেলে অ্যান্সারগুলো ইলাবোরেট করিনি। এই যে সেকশনটা আছে স্পেশালি পার্ট 2, এটা একটা মনোলগ, মানে আপনি একা একা কথা বলতে থাকবেন, আপনাকে এক্সামিনার কিন্তু ইন্টারাপ্ট করবে না, এক্সামিনার জাস্ট আপনার কথা শুনবে। এবং এই পার্টটাতে এটাই কিন্তু অ্যাসেস করা হয় যে আপনি কতটুকু আপনার মেইন আইডিয়াটাকে ইলাবোরেট করতে পারেন, বা মেইন আইডিয়াটার উপর বিস্তারিত কত আইডিয়া আরো বেশি অ্যাড করতে পারেন। সো এখানে মার্ক রয়েছে, চেষ্টা করবেন এটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে যাতে আপনি কাছাকাছি একদম 2 মিনিটসের কাছাকাছি যাতে আপনি কথা বলতে পারেন। আবার বেশি এক্সিড করারও সুযোগ নেই, কারণ 2 মিনিটস হয়ে গেলে এক্সামিনার আপনাকে থামাই দিবে। তখন আবার একটা প্রবলেম থাকে যে আপনি যদি আপনার অ্যান্সার শেষ না করে থাকেন তাহলেও মার্ক কাটা যাবে, কারণ তাইলে এক্সামিনার ভাববে যে আচ্ছা 2 মিনিটস একটা আইডিয়া সে শুরু করলো কিন্তু আইডিয়াটা সে শেষই করতে পারলো না। সো এখানেও কিন্তু আমাদের মার্ক কাটা যায়। সো আমাদের এই 2 মিনিটসের জিনিসটা খুব প্র্যাকটিস করে যেতে হবে যাতে আমরা এর আশেপাশে হলেও আমাদের অ্যান্সারটা শেষ করতে পারি। তাছাড়া টুকটাক জায়গায় আমরা আদিত্যের অ্যান্সারে খেয়াল করেছিলাম যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রে হালকা একটু ইস্যুস হয়েছিল, কিছু কিছু জায়গায় প্রেপোজিশন ইউজেজে একটু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু সেটা খুব মেজর ছিল না। রেয়ারলি একটা দুইটা জায়গায় আমরা স্লিপ নোটিস করেছি, সো সেটাতে ওর মেজর কোনো মার্ক কাটা যাবে না। ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের মেইনলি যেটা অ্যাসেস করা হয় যে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা আইডিয়াকে একটা আরেকটার সাথে ফ্লো করাতে পারি নাকি, এনাফ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করি নাকি। সো আদিত্যের অ্যান্সারে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে সে আরেকটু বেশি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করতে পারতো, হয়তো বা সে বিভিন্ন যে কনজিকিউটিভ আইডিয়াগুলো আছে, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এই জাতীয় কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করে সে যদি এটাকে একটু কানেক্ট করতো, বা সে যখন অপোজিং আইডিয়াস বলছে সে যদি একটু নেভারদালেস, অন দ্য কন্ট্রারি, এই জাতীয় লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যদি সে ব্যবহার করতো তাহলে আরেকটু বেটার হতো। সো লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ইউজেসটা কিন্তু ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের উপর অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। তাছাড়া আমরা যদি প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা বলি, লার্জলি আদিত্যের কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি, তার থটসগুলো সে ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করতে পেরেছিল, তার প্রোনাউন্সিয়েশন ওভারঅল বেশ ভালো ছিল। এক দুটো জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা আরেকটু ক্লিয়ার হলে বেটার হতো। সো এখানে যদি, যেহেতু আমরা প্রেশার সিচুয়েশনে আছি, এক্সাম সিচুয়েশনে আছি, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা খুব দ্রুত কথা বলে ফেলতে চাই, যে যা বলার আছে তা জাস্ট বলে শেষ করে দেয়। এই কারণেই তার কিন্তু দেখবেন যে অ্যান্সারটা অনেক আগেও শেষ হয়ে গিয়েছে এবং অ্যাব্রাপ্টলি শেষ হয়ে গিয়েছে। সো এই জায়গাগুলোতে আমরা আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আরেকটু ক্লিয়ার বা স্পষ্ট রাখার চেষ্টা করব, এবং কমন কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন যে মিস্টেকগুলো আছে, সেরকম কোনো মিস্টেক, বড় মেজর মিস্টেক কিন্তু সে করেনি, বাট আমরা ওভারঅল প্রোনাউন্সিয়েশনে জানি যে আমাদের দেখা হয় যে আমরা একদম প্রপারলি নেটিভ স্পিকার প্রোনাউন্সিয়েশনটা মেনটেন করতে পারছি নাকি। খেয়াল রাখবেন এখানে কিন্তু আমি অ্যাকসেন্টের কথা বলছি না, অ্যাকসেন্ট কিন্তু আপনি যেই অ্যাকসেন্টে কথা বলেন ইট রিয়েলি ডাজ নট ম্যাটার, আপনি অ্যাজ লং এজ আপনি আপনার আইডিয়াগুলো ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট করতে পারছেন নাকি। কারণ আমরা অনেকেই ভুল ধারণা থাকে যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট বা আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বললেই মনে হয় ভালো করা যায়, আসলে না। আমি আমার আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টেও কোনো নির্দিষ্ট অ্যাকসেন্টে কথা বলিনি। সো অ্যাকসেন্ট ডাজ নট ম্যাটার, বাট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং অ্যাকুরেট থাকতে হবে যাতে আমরা সেই জায়গাটাতে মার্ক পাই। অ্যান্ড ওভারঅল লেক্সিক্যাল রিসোর্সের কথা যদি বলি একদম লাস্টে, লেক্সিক্যাল রিসোর্সে কিন্তু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি খোঁজে। আমি আদিত্যের অ্যান্সারে খুব মেজর অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি তেমন একটা পাইনি। আমি দেখেছি যে হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড রেলেভেন্ট ভোক্যাবুলারিও ইউজ করতে পেরেছে। সো ইজিলি ওর অ্যান্সারটা একটা 7 রেঞ্জে চলে আসবে। আমরা যদি ব্যান্ড স্কোরের কথা বলি তাহলে 7 রেঞ্জেও পেয়ে যাবে, কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে এই জায়গাটাতে সে যদি আরেকটু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি ইউজ করতো, এক দুটো জায়গায় যদি একটু আনকমন ভোক্যাবুলারি ইউজ করতো, তাহলে আমি আরো কনভিন্সড হয়ে যেতাম যে না, ওর অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি সম্পর্কেও আইডিয়া আছে এবং সেটা কোন সিচুয়েশনে ব্যবহার করতে হয় সেটা সম্পর্কেও আইডিয়া আছে। সো ও যদি অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড 8 বা 8.5 অ্যান্ড অ্যাবভ যদি সে পেতে চেত, তাহলে তার এই জায়গাগুলোতে আরেকটু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি ব্যবহার করলে রেলেভেন্ট সিচুয়েশনসে
তাহলে ওর মার্ক পাওয়াটা বা আরেকটু বেশি মার্ক পাওয়াটা আরো বেশি পসিবল হয়ে যেত। এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2 এর এক্সপ্লেনেশনটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা এখন পার্ট 3 তে মুভ অন করব। Now we're going to move on to some general questions about children and reading. So, what are the most popular types of children's books in your country? The kids in our country prefer both academic books and storybooks. For example, we have a lot of really good Bengali books and storybooks in our country. We have books like Amar Bondhu Rashid, which has been written by Jafar Iqbal sir. He also writes a lot of science fiction stories, which is really loved by his audience. We also have books like Gitanjali that has the most famous Rabindranath Tagore's songs in them, and we also have really fun and nice stories in Thakurma Jhuli, which has a TV show. These are some of the most famous books in Bengali. We also have English storybooks, for example, Harry Potter. We also tend to read a lot of Hobbit, and we also read Animal Farm. So these are some of the examples that what the kids in Bangladesh generally read and love. All right. So, what are some of the benefits of parents reading books to their children? Well, the benefits are endless, to be honest, because reading these storybooks or books in general to their kids helps build their cognitive abilities, their listening abilities, their reading abilities, and also improves their vocabulary, and also gives them a sense of their surroundings, what to like expect or learn, things then they have not experienced in their own life, but they know because they have read it or heard it before. So there's a lot of benefits to this, but the most important aspect is that it helps build a lot of a very special bond with their kids as well, which basically is the most important aspect, because this helps build confidence and a lot of good memories with their families. And that's why I believe that it is essential for parents to read books to their children. Should parents always let children choose the books they read? Okay, so I personally believe that they shouldn't, but I also believe that they should. So I have to be neutral at this in this answer. What happens is that kids generally prefer to read books depending on the hype, or maybe how good the book's cover is, or maybe they've heard about this book somewhere else, and that's why also one of the key reasons is that kids in general might stick to a certain genre as well of books. So if parents get to choose their books, also maintaining that the kids also get to choose whatever they want to read as well. So this will maintain a healthy balance, and parents also controlling that how what their kids are learning, and this helps them develop their own skills that I've mentioned earlier, their cognitive skills, their memory skills, their reading skills and whatnot. But this also helps maintain what their kids are learning as well, if it's not their age to read certain books. So yeah, that's about it. Now I'm going to ask you a few general questions about electronic books. So, how popular do you think are electronic books in your country? Electronic books are actually pretty popular right now amongst the young generation specifically. We still have a lot of people who prefer reading the hard copies of the books, but electronic copies actually help us carry thousands of books right in our pocket. So which helps us, read whatever book we want, whenever we want, on our fingertips. And one of the most fascinating things about this is that we get to read books that are not even available in our areas. For example, I told you about this book, Are You Smart Enough to Work at Google? I could not find that at Neelkhet, but I found it online. So I purchased it myself, and I got the chance to read this book. So this opens up a lot of endless possibilities on how much you can gain your knowledge, and it is definitely one of the best things that has been invented. All right. So, what are the advantages of parents reading electronic books compared to printed books? The advantages is that
the genre is endless. You can read whatever book you want, whenever you want. For example, if you need a hard copy, you're gonna have to go to a specific store. And then you have to find the specific book, and then you have to find if it's been read already, or it's a first hand or second hand. And it's a lot of hassle. But if you have electronic books, on the other hand, you have all of the same pages, text, graphics, even in high definition nowadays with 4K displays on our phone, on tablets. And this helps minimize a lot of space in our homes, cabinets as well, I believe. For example, if I'm gonna be, I want to say a personal story, right? In my house, we have a room that's dedicated to books only, because my dad just loves having books. But he doesn't get time to read any of them, to be honest, but he just loves having them in there. But it's just a mess, right? But if you have electronic books, you don't have that mess. You don't have to worry about that clutter. You can just pull up your phone and browse through what you want to read, and there you go. You have it on your screen. That's it. All right. So, last question for you. Do you think electronic books will ever completely replace printed books in the future? To be honest, no. I personally believe this, in my humble opinion, that a lot of people still believe in feeling the books, smelling the books, turning the pages by themselves. Having a hard copy and a soft copy, there's a major difference in both of the reading, feelings. So, if I'm going to be honest, the hard copies are never going to be replaced for sure. Especially in the academic sector, when you can't, if you don't have a book, a hard copy version of the book. I've tried this myself, but it's not really possible to have a lot, learn specifically well using a soft copy rather than a hard copy. Just using your highlighter and dragging the highlighter on those specific pages, and maybe even sometimes doodle on them. But it's a hard copy will never be replaced for sure. All right. Thank you, Aditya. This is the end of the IELTS স্পিকিং টেস্ট। পার্ট 3-তে সাধারণত যেটা করা হয়, আমাদের পার্ট 2-তে যেই ধরনের টপিকের উপর আমাদেরকে মনোলগ দিতে বলা হয়, সেই টপিকগুলোর উপরেই বিল্ড করা হয়, বা সেই টপিকের সাথে রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন্স আমাদেরকে পার্ট 3-তে সাধারণত ফলো আপ হিসেবে জিজ্ঞেস করা হয়। এখানে প্রথমেই আদিত্যের যে প্লাস পয়েন্টগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে বলি। অ্যাগেন অ্যান্সার ইলাবোরেট করেছে, কিছু কিছু জায়গায় ইন্টারেস্টিং কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এবার ইউজ করেছে, যেমন কন্ট্রারি আইডিয়া দেওয়ার সময় অন দি আদার হ্যান্ড ব্যবহার করেছিল। তারপরে যখন সে তার নিজের ওপিনিয়ন দিতে চাচ্ছিল, সে ইন মাই হাম্বল ওপিনিয়ন বলেছিল। সো এই ধরনের যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো আছে, যেগুলো একটা আইডিয়াকে তার প্রিভিয়াস আইডিয়ার সাথে লিঙ্ক করে বা কানেক্ট করে, এগুলোর উপরে কিন্তু আমরা জানি যে মার্ক থাকে, স্পেশালি যখন আমরা ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্স এই ক্রাইটেরিয়াটার কথা বলি। আমরা জানি যে 4টা ক্রাইটেরিয়ার উপর আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে মার্ক হয়, এবং সেই মার্কগুলোকে অ্যাভারেজ করেই কিন্তু পরবর্তীতে ওভারঅল আইএলটিএস স্কোরটা দেওয়া হয়, স্পিকিং স্কোরটা দেওয়া হয়। আচ্ছা, সো আমরা কিছু কিছু জায়গায় এটাও নোটিস করেছিলাম যে আদিত্য এবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ব্যবহার করেছিল। আমরা জানি যে আমাদেরকে ওভারঅল আমাদের যেই সেন্টেন্স ইউজেজ থাকতে হবে সেটা সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, সব ধরনের সেন্টেন্সেসের একটা হেলদি ব্যালেন্স থাকতে হবে, যাতে করে আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে যে আমাদের ধারণা রয়েছে, আমাদের দক্ষতা রয়েছে, সেটা আমরা এক্সামে ডিসপ্লে করতে পারি। তাছাড়া আমরা এখানে খেয়াল করেছি যে কিছু কিছু জায়গায় একটা জিনিস যেটা আদিত্যের অন্যান্য আগের যে অ্যান্সারগুলো ছিল সেখানেও হয়েছিল, এখানেও ধরা পড়েছে, সেটা হচ্ছে যে ওর এন্ডিংসগুলো ইন জেনারেল একটু অ্যাব্রাপ্ট ছিল। আমরা যখন কারো থেকে অ্যান্সারগুলো আমরা শুনি, আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে যখন অ্যান্সারগুলো দিতে হয় আমাদেরকে, সেই সকল ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু প্রপার একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে। প্রত্যেকটা অ্যান্সারের ক্ষেত্রে একটা বডি প্যারাগ্রাফ সর্ট অফ থাকতে হবে, যেখানে আমরা আমাদের সাপোর্টিং ডিটেল দিয়ে ওই ইনিশিয়াল আইডিয়াটাকে সাপোর্ট করি, এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আইডিয়াটাকে ক্লোজ করতে হবে। আমরা যে আইডিয়াটা স্টার্ট করেছি কথা বলা, ওই আইডিয়াটা প্রপারলি এন্ড করতে হবে। সো এই জায়গাগুলোতে আমরা নোটিস করেছি যে আদিত্যের কিছু কিছু জায়গায় এন্ডিংগুলো খুবই অ্যাব্রাপ্ট ছিল, সো সেখানে এন্ডিংটা আরেকটু বেটার হতে পারতো।
তাছাড়া মাইনর কিছু জায়গায় আমরা নোটিস করেছি যে আদিত্যের গ্রামাটিক্যাল স্লিপস হচ্ছিল। আমরা কিছু কিছু জায়গায় ইজ আর এর ব্যবহার দেখেছিলাম, যে ইজ হওয়ার কথা ও হয়তো বা অ্যাক্সিডেন্টালি আর বলে দিয়েছিল, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। সো এই জায়গাটাতে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসি নিয়েও আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে, কারণ এখানে ভুল হলে আমাদের ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জে মার্কটা একটু কম আসবে। একটা জিনিস যেটা আমরা আরেকটু বলবো সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা খুব লোকালাইজড জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলছি, যেমন আদিত্য একটা জায়গায় নীলক্ষেত নিয়ে কথা বলেছিল যে একটা বই সে নীলক্ষেতে পায়নি। একটা জিনিস আমাদের এটা ধরে রাখতে হবে যে আমাদের যদি এক্সামিনার ফরেনার হয়, সে হয়তো বা নাও জানতে পারে যে নীলক্ষেত জায়গাটা আবার কি। সো সেই জায়গাটাতে আদিত্যের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া উচিত ছিল যে নীলক্ষেত একটা পপুলার জায়গা যেখানে সব ধরনের বই পাওয়া যায়, একাডেমিক বই পাওয়া যায়, ফিকশনাল বই পাওয়া যায়, সেলফ ডেভেলপমেন্ট বই পাওয়া, সব ধরনের বই মোট কথা জায়গাটাতে পাওয়া যায়। তো আমি যদি একজন ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনার হয়ে থাকতাম, আমি কিন্তু হারিয়ে যেতাম যে আচ্ছা নীলক্ষেতটা আবার কি। সো এই জায়গাটাতে আমাদেরকে একটু কনটেক্সট দিতে হবে, স্পেশালি যখন আমরা লোকাল জিনিসপত্রের কথা বলছি। যে মনে করেন আপনি ঢাকার কোনো একটা বিরিয়ানির কথা বলছেন, আপনাকে ওইটাও ইলাবোরেট করতে হবে যে বিরিয়ানি জিনিসটা আবার কি, সে হয়তো বা জানে না। আপনাকে ধরে নিতে হবে যে সে লোকাল জিনিসপত্র নিয়ে অবগত না। সো নীলক্ষেতের ওই ইলাবোরেশনটা তার দেওয়া উচিত ছিল। আর একটা জায়গায় আমার যেটা মনে হয়েছে যে ওর প্রোনাউন্সিয়েশন আবারও আরেকটু ক্লিয়ার হলে, আরেকটু লাউড হলে বেটার হতো। লাউড অ্যাজ ইন আই এম নট মিনিং যে তার হয়তো বা খুব জোরে জোরে কথা বলার দরকার, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমরা আদিত্য যেই ওয়ার্ডগুলো বলছে সেগুলো আমার ফার্স্ট টেকে শুনে বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, খুব রেয়ারলি বাট হয়েছিল। সো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন যাতে ক্লিয়ার থাকে, যাতে লাউড এনাফ অ্যান্ড অডিবল থাকে, যে আমাদের এক্সামিনার যাতে প্রপারলি শুনতে পারে যে আমরা কি বলছি। স্পেশালি কেয়ারফুল থাকতে হবে অ্যাগেন যখন আমরা লোকাল জিনিসপত্রের কথা বলছি, তখন আরও ক্লিয়ার থাকতে হবে, আরও কনটেক্সট সহ থাকতে হবে। ওভারঅল আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমরা যা যা কোয়েশ্চেন করেছি সেখানে আদিত্য এলাবোরেট করেছিল। টুকটাক প্রশ্নে আমার মনে হয় যে একটু আরেকটু এলাবোরেট করলে বেটার হতো, এন্ডিংগুলো অ্যাব্রাপ্ট না হলে বেটার হতো, প্রোনাউন্সিয়েশনে একটু কাজ করার সুযোগ রয়েছিল, এবং এদিক ওদিকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতে আরেকটু ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ ছিল। ইজিলি আমার মনে হয় যে দিস কুড হ্যাভ বিন আ ব্যান্ড 7 স্পিকিং টেস্ট। যদি আরেকটু স্কোর বাড়ানোর সুযোগ খুঁজি, যে আমরা 8.5 অ্যাটেম্প করতে চাই, তাহলে আমাদের যেই জায়গাগুলোতে আমি বলেছি যে একটু প্রবলেম এরিয়াস ছিল, সেগুলোতে যদি কাজ করার সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই এই স্কোরটা আরো বাড়ানো পসিবল। অ্যান্ড লাস্ট আরেকটা ফিডব্যাক, আমরা সেকেন্ড লাস্টে আদিত্যকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ প্যারেন্টস রিডিং ইলেকট্রনিক বুকস কম্পেয়ার্ড টু প্রিন্টেড বুকস। এই জায়গাটাতে আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, আদিত্য একটা জেনারেল অ্যান্সার দিয়েছিল যে ওভারঅল ইলেকট্রনিক বুকসের সুবিধাগুলো কি কি ওভার প্রিন্টেড বুকস। এই জায়গাটাতে তার স্পেসিফিক্যালি প্যারেন্টসদের যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই জিনিসটা উল্লেখ করার দরকার ছিল। যদিও প্যারেন্টসদের যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে জেনারেল অ্যাডভান্টেজেস ওভারঅল সিমিলারই থাকবে, বাট আমরা জেনারেল পার্সপেক্টিভে না দিয়ে ওখানে জাস্ট শুধু যদি প্যারেন্টসের কথা বলে দিতাম যে প্যারেন্টসদের এই সুবিধাগুলো হবে, তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা আরো বেশি স্পেসিফিক হয়ে যেত, সেখানে সে আরেকটু হায়ার স্কোর করার চান্স পেত। আই থিঙ্ক ওভারঅল আমরা যেই আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটা আদিত্য থেকে নিলাম, সেখানে সে ইজিলি 7 স্কোর করার মতো একটা পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু যদি সে 8.5 অ্যান্ড অ্যাবাভ স্কোর করতে চেত, তাহলে ওভারঅল যেই জায়গাগুলোতে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট পয়েন্টার্স বলেছি, যেমন আনসার ইলাবোরেট করা, কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো অ্যাব্রাপ্টলি শেষ না করা, প্রোনাউন্সিয়েশন, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকুরেসিতে একটু কাজ করা, অ্যান্ড একদম স্পেসিফিক যেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেই প্রশ্নের সাথে রিলেট করে অ্যান্সার দেওয়া, লোকালাইজড কনটেক্সটগুলো নিয়ে এনাফ ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন প্রোভাইড করা, এই ধরনের যে ফিডব্যাকগুলো আছে এগুলো যদি সে একটু আরেকটু ফলো করতো, তাহলে ইজিলি এই স্কোরটা আরও অনেক বাড়ানো পসিবল। থ্যাংক ইউ।